Good morning, everybody. I propose that we will start maybe in a consecutive translation mode until we launch the simultaneous. So thank you, everybody, for attending this important webinar for the presentation of ESI Group solution for the nuclear industry. My name is Adrien Danier. I'm the director of NOC-INNOV. It's a center of technological cooperation of the French-Russian Chamber of Commerce and Industry. Всем добрый день, дамы и господа. Я вам предлагаю начать наш вебинар с последовательным переводом в начале. И я еще раз хочу сказать всем добрый день и добро пожаловать на вебинар компании ESI, который посвящен современным цифровым решениям для атомной промышленности. Меня зовут Адриен, и я работаю в сотрудничестве с Российско-французской торгово-промышленной палатой. Our center NOC-INNOV is dedicated to reinforce and develop the French-Russian technological cooperation in the field of high technology industries, including, of course, nuclear industry. НОC-INNOV, наша организация, занимается усилением сотрудничества между Россией и Францией в том, что касается технологических решений, в том числе и решений для ядерной и атомной промышленности. And we are also very active on developing our bilateral cooperation in the field of industry of the future, industry 4.0 technology, which includes, of course, the digital solution. Мы также активно развиваем наше двустороннее сотрудничество в том, что касается индустрий будущего, цифровых индустрий и в том числе решений для атомной промышленности. In the field of digital solution, ESI Group has a very special role in France. It is a global leader in digital technology and advanced simulation solution, and one of the key contributors of the nuclear industry. Нужно сказать, что в том, что касается цифровых решений, то компания ESI занимает совершенно особое место среди компаний во Франции. Она является лидером в цифровых технологиях в этой области, также лидером в том, что касается моделирования, прототипирования и, в частности, много работает с компаниями из атомной отрасли. Russia is a strategic country for ESI Group, and they do have a local presence, a bureau in Yekaterinburg. And they already work very actively and for many, many years with the Russian companies. Для компании ESI Россия — это стратегически важное направление. У этой компании есть офис представительства в Екатеринбурге. На протяжении многих лет они активно и плодотворно работают с российскими партнерами. And it is important to mention that this key contribution of ESI Group within the Russian industry has been distinguished last year during the Forum Industry of the Future, France-Russia, that we organized with the RSPP and the Russian Ministry of Industry and Trade in Minsk. И нужно сказать, что это ключевое сотрудничество, этот важный вклад в российскую индустрию, в российскую промышленность был отмечен во время прошлогодней конференции «Индустрия будущего», в частности, РСПП и Минпромторгом. As you can see, 7 French-Russian technological cooperation has been distinguished, and ESI Group is one of them for their work with Rostec State Corporation and Odeka engines manufacturer. И из 7 франко-российских технологических сотрудничеств ESI была выделена как одна из этих компаний, в частности, за ее сотрудничество с компанией Ростех и Одека. This position of ESI Group as a key technological provider has also been distinguished during the organization of our French-Russian Council of Industry of the Future, which was created in December last year. Также важную роль играет компания ESI в том, что касается создания Совета по индустрии будущего, который был создан в декабре прошлого года. As you can see, ESI Group is one of the founder and the member of the council, as also Rosatom, a very important member. И ESI, эта компания, является одним из основателей и одним из участников этого совета. Вы видите на слайде других участников этого совета. Today you will have the opportunity to learn more on the expertise and solution of ESI Group for the nuclear industry.
And I thank you all for joining this webinar, and I wish you a very positive and constructive session. И вы сегодня сможете узнать больше об экспертизе и о решениях, которые предлагает компания ESI для атомного сектора. Я желаю вам очень плодотворного и полезного вебинара. I'll hand the floor to Marc Rousset, ESI Group Director for Nuclear Industry. И хотел бы передать слово Марку Руссе, директору ESI Group. Марк Руссе, руководитель направления энергетики. No, I just share my screen. That's okay? Я хотел бы поделиться экраном. Сейчас видно. Okay. Hello everyone, Frank Adrian for this introduction and welcome to this workshop that I have the pleasure to introduce for ESI. My name is Marc Rousset and I am in charge of the Industry Channel Director for the energy sectors. Several topics will be discussed during this workshop, but before giving the floor to the specialist, I would simply like to present in a few minutes the ESI Group and particularly its involvement in the nuclear power sectors. Добрый день всем. Благодарю вас за то, что вы смогли найти время для участия в этом вебинаре, организованном вместе с компанией ESI. Меня зовут Марк Руссе, я являюсь руководителем направления энергетики компании ESI Group. И до того, как мы будем обсуждать несколько различных тем, я хотел бы вкратце представить вам компанию ESI Group и особенно рассказать о том, как она действует, как она работает с атомным сектором. Okay, so ESI is founded in 1973. It's a world-leading supplier for virtual prototyping solution and a major partner in the design and implementation of digital simulation software for prototyping and manufacturing processes. ESI Group sorry, is... Mark, Yeah. there is no visual, no presentation. We don't see the screen. What's happened? Компания ESI Group была основана в 1973 году и является мировым лидером в том, что касается виртуального прототипирования, а также создания цифровых моделей, цифровой симуляции и ПО для данных операций. Yes, we can see it now. Yes, okay, thanks. So ESI Group is present in more than 40 countries and in the main industry sectors as automotive and ground transportation, aerospace and defense and energy, which is the focus of this workshop and I manage globally. ESI employs around 1,200 key specialists around the world and its turnover in 2019 was 146 million euros. Нужно сказать, что компания ESI на данный момент представлена в 40 странах. Основные области нашей деятельности — это автомобильная промышленность, также это космос, авиация и некоторые другие области деятельности. На данный момент в число наших сотрудников входит около 1200 специалистов по всему миру, и на 2019 год мы можем говорить о стоимости в 46 миллионов евро. Since its creation, ESI Group vision has to be to solve real and practical engineering problems in close relationship with its customer, and this is particularly true for the energy sectors. So the industrial market is undergoing a deep transformation, and this is creating increasingly important challenges and stakes for our customers. This pushes them to be more demanding in terms of quality, reliability, safety, shorter production times. In short, our customers are transforming the need. Наша компания ESI решает очень практические, очень важные проблемы и вопросы взаимосвязи с нашими клиентами, и это особенно важно для сектора энергетики. Нужно сказать, что этот сектор на данный момент претерпевает глубинные изменения, и мы понимаем, что все выше становятся требования по качеству, по безопасности, нужно сокращать время производства, и именно в этом мы можем помочь нашим клиентам. In response, seeking to go beyond the traditional concept of product lifecycle management, the PLM, ESI has developed a global approach focused on industrial productivities and product performance, beyond product performance throughout the product lifecycle, what is called the product performance lifecycle, the PPL, from design to manufacturers to use.
И мы хотим уйти от обычного, от более классического подхода к управлению жизненным циклом продукта, и мы хотим следить за тем, насколько эффективным может быть продукт, и поэтому мы переходим от PLM, от управления жизненным циклом продукта, к PPL, то есть к эффективному управлению жизненного цикла продукта. So ESI is there to support its customers, historically to replace physical tests with virtual tests, and today to replace real prototypes with virtual prototypes. This means enabling them to manufacture and virtually test their product, predict their performance in nominal and non-nominal conditions, and anticipate their maintenance needs in different environments throughout the product lifecycle. Наша компания ESI может поддерживать наших клиентов благодаря тому, что мы уходим от физических тестов и от физических прототипов к виртуальным тестам и виртуальным прототипам, к виртуальному моделированию. Мы можем в виртуальном пространстве сконструировать и также проводить тесты различных моделей, различных продуктов на протяжении всего их цикла жизни, как в обычных условиях, так и в необычных условиях, в разных средах. For what benefits? For immediate gains in pre-certification of a product, for a good product the first time, for the consideration of human factor at all levels of the product life cycle, and finally by offering new perspectives with our hybrid twin, which consists in dressing the virtual prototypes with product usage data. This hybrid twin offers new perspectives, perspective for better design, that means taking into account past experience to make the best design for the present, prospect to simultaneously monitor the manufacturing tools to make a more efficient production by compensating, for example, the aging of machines. I'm also thinking to make more efficiency operations for construction of new plant or its dismantling, and perspective to move towards preventive maintenance for better products, performance and of energy production facilities. Мы можем благодаря таким виртуальным тестам и виртуальным прототипам обращать больше внимания на человеческий фактор. Мы также открываем новую перспективу благодаря нашим виртуальным близнецам. Это мы называем hybrid twin. Мы используем все данные. Да, это гибридные двойники. Мы используем всю доступную нам информацию для того, чтобы улучшить как наш процесс проектирования благодаря учету опыта прошлых лет. То есть мы учитываем опыт прошлых лет для того, чтобы лучше действовать в настоящем и в будущем. Мы можем в режиме реального времени наблюдать за функционированием наших продуктов. Мы можем следить за тем, как они устаревают или не устаревают, соответственно, вовремя их заменять. Мы можем увеличивать эффективность наших операций и также проводить превентивный ТО. ESI offers the structures around this platform, which address the entire life cycle of the product, and it is the subject of the presentation. The smart manufacturing, the pre-certification, the human-centric, and the pre-experience. И также мы будем говорить сегодня о процессах до сертификации, до получения аттестата, об умном производстве, об этом будет отдельная презентация, также о том, что мы ориентированы на человека, и о том, что мы можем делать и какую информацию собирать до тестов. In addition to the software offer that you will discover during the presentation, ESI Group Global Competence Center of the energy sectors is based in France. It brings together more than 15 engineers dedicated to these activities. All of those energies focus on supporting this strategy by preserving the value of our existing and future customers, helping and supporting them in this transformation, and most importantly, following them in their innovations project, which will also be widely discussed during the presentations. Мы будем говорить не только о нашем программном обеспечении, о котором, конечно же, вы услышите в течение наших презентаций, но я хотела бы сказать, что ESI Group основывается во Франции, базируется во Франции. У нас есть нужное количество инженеров, которые могут вводить новые стратегии, а также поддерживают наших существующих и новых клиентов в этих изменениях, в трансформации. Okay, just one slide to give you an overview of the ESI Group activities in nuclear power sectors. Я хотела бы рассказать о том, как ESI Group действует в атомном секторе.
We operate in 3 different areas, which different approaches, which I will detail below. The green field, regarding new factories, the brown field, regarding the upgrading of existing facilities, the dismantling and decommissioning operations, and at the end, the fuel cycle. И в данном случае мы говорим о нескольких областях деятельности, в частности, это Greenfield или новые проекты, новые станции, также это Brownfield, уже существующая инфраструктура, это вывод из эксплуатации, и также это топливный цикл. Two big class of programs are addressed today. The first concerns the French program with the installed base, the Generation 4 program, the research reactor, and now the EPR and EPR2 programs. Вы видите, что для этого мы используем также французские программы. Это программа 4-го поколения, в частности, программа EPR и EPR2. With EDF, we have a long-standing relationship with framework contract for more than 10 years. We operate by providing advanced studies services in the context of the upgrading of the French nuclear power plant. A highlight innovative project with EDF in which we are using our hybrid twin to implement a digital reactor. All of this, of course, done in a very strict context of quality assurance about the safety authorities. И у компании EDF есть также контракт с компанией Framatome. Уже на протяжении более 10 лет мы сотрудничаем, и мы можем предлагать различные решения для французских АЭС. Также компания EDF использует гибридные двойники для того, чтобы иметь цифровые реакторы, чтобы следить за их функционированием. Our relation with Framatome has a long story. In 1997, Framasoft, a subsidiary of Framatome, joined ESI, forming the backbone of ESI Group Center of Competence. У компании Framatome очень долгая история, и она начинается примерно в 1997 году с нашим сотрудничеством с ESI Group, и таким образом Framatome стала одним из основных членов компании ESI Group. With Framatome, ESI operate within framework contract for advanced studies and R&D services in order to implement new methodology for engineering process. У компании Framatome есть рамочный контракт, рамочное соглашение для того, чтобы использовать новые технологические процессы, новые технологические модели. Framatome use our interior software solution for their studies. From pre-certification for smart manufacturing and for human-centric with our virtual reality solutions. Компания Framatome использует наши решения и наше ПО в различных сферах, как в том, что идет до сертификации, так и в том, что касается ориентации на человека и в других сферах. We can note a very innovative project in which we are implementing our hybrid twin for the management of dismantling and decommissioning project. Мы также развиваем с ними очень инновационные проекты в том, что касается гибридных двойников для вывода из эксплуатации объектов. With that technology, we also have a long-standing relationship for engineering and licensing aspect for the replacement of a steam generator or densification of fuel storage in pool with company as a Mitsubishi Heavy Industry. Компании ONET Technologies у нас также очень плодотворное сотрудничество идет в том, что касается выдачи лицензий, в том, что касается бассейнов для отработанного топлива. And for Orano, for instance, finally, we have a close relationship concerning a collaborative engine since Orano use our virtual reality solutions. С компанией Orano мы также очень тесно сотрудничаем, они используют наши виртуальные решения. And finally, concerning the international program, we are setting up the necessary consortium agreement to address the EDF EPR's program internationally and the associated supply chain in the territory concerned. Мы также можем подписать необходимые договоры по концессии для того, чтобы действовать в рамках международных контрактов и на разные территории. So, contact details for presenter are available. My address is mentioned on this slide. Also, do not hesitate to interact with us for any question, query, projects. We will be present to answer them. Thank you for your attention and wish you an excellent workshop. Мои контакты представлены на этом слайде. Я благодарю вас за внимание. Пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне и пишите, если будут вопросы. И желаю вам хорошего вебинара. Благодарю вас.
Mark, I'm sorry, we have one question from our participant regarding the Framatome. Is it the one of the shareholders of ESI? It's just a question like to understand. No. ESI is a total independent group and organization today, and Framatome is a customers who have a relation on this area. Just only. Нет, на самом деле компания Framatome это совершенно независимая компания, она является нашим клиентом, и у нас с ней очень тесные отношения на данный момент, очень тесная работа. Я чуть-чуть дополню. Здесь о чем шла речь? Ну, немножко в переводе было сказано, что Framatome как бы является частью ESI. В реальности Framatome был у истоков ESI, и один из кодов, который у нас используется, это, собственно, код, который разработал был на Framatome, а потом передан ESI для использования. То есть одно из наших решений, оно вот во французской атомной промышленности, оно сертифицировано, и оно из нее вышло буквально. Вот о чем идет речь. Сейчас владелец кода ESI, но разработчик был Framatome. So we would just wanted to add that Framatome was one of the authors of a code which is now used by ESI, but now it is ESI who is who has the rights for this code. Sorry, I don't understand the questions. No, Mark, we were just discussing that Framatome used to develop something for ESI, so code like Sistus was developed on nuclear industry and then transferred to ESI. That's what we discussed. That Framatome is not shareholder of ESI. No, in fact, in 1997, all the tools transferred from ESI, from Framatome to ESI, and today all the solutions for NPP sectors is embedded in the ESI's framework. That means that Sistus, for instance, is embedded in the platform which the name is Visual, and that means that you have a not special but dedicated relationship with Framatome regarding all the R&D aspects. That means that you provide some advanced studies in which we develop new methodology, we embed this methodology in the software, and you provide all the markets, the new Sistus with the new capacities today. So there's no relations in terms of stakeholders, but technical relationship, deeper technical relationship. Why? Because the COC in France well knows the nuclear trade, the nuclear industry and the nuclear trade, that we are able to understand the problematics, to translate this problematic into studies, to give the value to Framatome, for instance, or to some other companies, and to embed in Sistus the new methodology for example, to deliver new aspect in regulatory aspect. So it's a relation we have today and the way we have to develop. But Sistus is concerned by this strategy, but all the portfolio is concerned. For instance, Framatome use our solutions for the welding capacity, for casting capacity, for casting simulations regarding the smart manufacturing. Sistus and VPS for all the mechanic aspect regarding the crack mechanics, dynamics, and so on and so on. And at the end, the platform Visual in which all the software is embedded today to facilitate the use and the dissemination of the technology in this area. At the end, they use and they develop today a strategy to disseminate our solution regarding the virtual simulation to go to a cooperative aspect with the software, which the name is ESI Group. Виктория, я, наверное, просуммирую. Просто не будем переводить дословно, я просто просуммирую то, что сказал Марк. Значит, в 1997 году код это Sistus, это моделирование механики, распространение трещин, усталости. То есть это то, что было разработано Framatome. И в 1997 году Framatome передал это в ESI, и сейчас ESI является собственником данного кода. И вместе с Framatome идут дополнительные разработки. То есть этот код сейчас внедрен в визуальную среду, то есть это среда всех продуктов ESI Visual. И сейчас как раз вот этот Sistus, он является частью линейки Visual. Но помимо вот этого механических расчетов, Framatome используется решения по сварке и сварочному ремонту, по литью и по системе виртуальной реальности. Также используется на Framatome. Помимо этого, Framatome входит в центр компетенции ESI, то есть они используют наши, скажем так, пользуются нашим опытом, и в то же самое время они являются одним из советников, в каком направлении развиваться вот именно программное обеспечение под атомную промышленность. Все. Okay, thank you, Mark.
Екатерина, я думаю, дальше можем переходить к следующему докладчику. Да, предлагаю переходить к следующему докладчику. И так, нужно тогда просто будет убрать презентацию и... Let us now move on to the next speaker. Good morning, everyone. You can see my screen? Всем доброе утро. Мой экран видно? Да, yes. Yes, it's okay. Okay. So good morning. My name is Sandrine Dichert, and I'm the domain leader for energy in ESI. So Доброе утро. Меня зовут Сандрин Десхерт. Я являюсь руководителем направления энергетики группы ESI. I will introduce you the ESI Center of Competence for Energy, and I will also give you an overview of our solution for energy. Я представлю вам Центр компетенции по энергетике и также расскажу о наших решениях в области энергетики. Okay. So to answer the nuclear challenges, ESI can rely on more than 40 years of experience in nuclear industry coming from the acquisition of Framasoft. That's what Mark explained just a few minutes ago. Для того, чтобы ответить на вызовы, с которыми сталкивается атомная промышленность, мы можем предложить 40 лет нашего опыта в этой отрасли, который начинается с приобретения Framasoft, о котором говорил Марк. And also solutions are used by the major actors of nuclear industry, operators, manufacturers such as Framatome, EDF, Tractobel. We also have a center of competences composed of more than 50 engineers, including technical experts, especially in the field of fracture mechanics. Наши решения используются крупнейшими игроками атомной индустрии, в том числе операторами, производителями, такими как Framatome или EDF, которые упоминались. Кроме того, у нас есть центр компетенции, как я упомянула, который состоит из 50 инженеров, в том числе инженеров, которые работают с проблемами трещин. We also have access to the numerical solution, which are part of ESI portfolio, and also capabilities to compute very important models. Кроме того, у нас есть доступ к цифровым решениям, которые являются частью портфолио нашей компании, и к вычислительным мощностям и решениям. And to be as close as possible to the evolution of nuclear standard, we've also been active members of AFCEN for the last 3 years, as AFCEN's mission is to establish the technical rules to guarantee the level of quality and safety required for operating nuclear reactors. Кроме того, мы участвуем в процессе эволюции стандартов в атомной отрасли. В частности, последние 3 года мы являемся активным членом организации AFCEN, которая занимается разработкой технических правил в области качества и безопасности эксплуатации ядерных реакторов. So safety is the major point of nuclear industry, but there is also an economical context which obliges to increase reactor performance and also reduce time to market. To reduce the cost of new design, especially for small modular reactor, also to avoid unscheduled outage, which are very expensive, and to expand the lifetime of existing nuclear power plants beyond 40 years. И в области безопасности, конечно, есть очень много важных аспектов, но всегда необходимо учитывать также экономический контекст, в котором мы должны работать. В частности, сегодня стоит задача улучшения производительности реакторов, сокращения времени выхода на рынок и стоимости разработки, сокращения, в частности, стоимости разработки новых атомных станций, особенно небольших. Кроме того, очень важно избегать непланового простоя АЭС и в целом увеличивать срок службы АЭС до 40 лет. So in this context, highly accurate simulation is essential for the pre-certification of components as they aim to ensure the safety. So we have to take into account large 3D models, material and geometrical nonlinearities, manufacturing processes, and we also have to couple physics.
И в этом контексте нам очень важно производить качественное моделирование, особенно на этапе пресертификации, для обеспечения необходимого уровня безопасности. В частности, мы выполняем реалистичное моделирование, ориентированное на нелинейные 3D-модели, и занимаемся также вопросами связанной физики. So the market needs are knowledges and practices mastery and capabilities to bring innovation solution to answer the new challenges of nuclear industry, as there is an important increase of rules and standard complexity and also an acceleration of innovation. Таким образом, в существующем рыночном контексте и с учетом необходимости разработки инновационных решений мы должны сегодня работать. Кроме того, важно помнить о том, что постоянно повышается сложность правил и стандартов, и необходимо внедрять инновации. So to answer to that, our proposal is all aligned with the market requirements due to the nuclear industry and mandatory by the safety authorities. And then ESI offers a unique combination of licenses and services. И для того, чтобы ответить на эти вызовы, нам необходимо разрабатывать решения, которые будут отвечать требованиям как атомной индустрии, так и требованиям регуляторных органов в области безопасности. И мы разрабатываем большое количество сервисов и лицензий для того, чтобы реагировать на эту ситуацию. So for the safety culture, we have more than 40 years experience of safety, integrity and excellence culture. Что касается культуры в области безопасности, у нас есть 40-летний опыт работы в культуре безопасности, высокого качества и этичности. For the quality management, all our services and licenses are performed according to ISO 9001 and also compliant with ASME and QA1 requirements. Что касается качества производства, все наши сервисы и лицензии соответствуют стандарту ISO 9001, а также соответствуют стандарту NQA1 организации ASME. For the expertise, our expertise is based on industry and domain knowledge and also with innovation and partnership with academics. Что касается уровня экспертности, вся наша работа основана на глубоком знании индустрии и предметной отрасли. Кроме того, мы внедряем инновации, в частности, в сотрудничестве с академическими организациями. And for the economical and project performance, we can rely on our global organization, which is based on agility and across silos to ensure design compliance and performance. Что касается экономических аспектов и эффективности работы проектов, здесь у нас глобальная экспертиза, мы используем гибкие agile методики, мы обеспечиваем взаимосвязь различных департаментов, которые работают неизолированно. Все это делается для того, чтобы обеспечить соответствие всем требованиям и высокую производительность. So to address the nuclear industry, our approach is based on AIEA recommendations. В атомной отрасли наш подход основан на рекомендациях МАГАТЭ. So from these recommendations, we arise two approaches. The standard approaches, which is the one defined by nuclear standards. And for this approach, we can rely on up-to-date application developed by ESI. И в соответствии с этими требованиями у нас есть два основных подхода. Первый подход — это подход, основанный на ядерных стандартах, и здесь мы используем постоянно обновляемые приложения ESI. And also the innovative approach. This approach integrates the new justification. They are mostly resulting from the Fukushima incident, and so we take into account earthquake response of structures, dismantling, etc. And for this approach, ESI technical experts put in place new models and new methods. И второй
подход мы называем инновационным. Он основан на полученном в реальной жизни опыте, в частности, на опыте аварии на Фукусиме. Упор в этом подходе делается на меры быстрого реагирования, и технические эксперты ESI используют инновационные методы и модели в рамках этого подхода. So now I will introduce you a solution, standard and innovative solution for pre-certification. И сейчас я бы хотела подробнее представить наше стандартное и инновационное решение для предсертификации. So to justify components integrity, we've developed a dedicated application to perform regulatory analysis according to nuclear standards. Итак, для оценки целостности компонентов мы используем приложение, основанное на регламентарном анализе и на соответствующих стандартах. So we have ASME and RCCM application for the pressurized water reactor. У нас есть приложение RCCM и ASME для водоводяных ядерных реакторов. And we also have RCCM-RX for high temperature nuclear components, fusion reactors, and research reactors. And all these applications are fully integrated in visual environments, so therefore users can easily manage input data for the analysis, and they also can manage the results exploitation. You want me to repeat? Yes, I lost connection for a couple of seconds. Oh, okay, it's not a big deal. So I spoke about RCCM-RX, which is for high temperature nuclear components and fusion reactors. And I said that we have a specific application are fully integrated in visual environment for users to manage input data and results exploitation. Thank you. Что касается RCCM-MRX, этот модуль используется для высокотемпературных компонентов ядерных реакторов, для реакторов деления, и наше приложение использует визуальную среду, которая позволяет пользователям вносить данные для анализа. So we offer also a large range of approaches to study fracture mechanics of nuclear components. Кроме того, мы используем свой подход для изучения механики разрывов и хрупкости компонентов АЭС. We have simplified methods which are based on elastic plastic approaches from RECM. Then the crack is postulated and considered by a section. И мы используем упрощенные методики, основанные на определении эластичности, используется регламент RCEM, и затем происходит оценка факторов интенсивности напряжений. And we have also more sophisticated methods. The first one are the one where the crack is meshed, and we have the global approach to compute energy release rate and stress intensity factor. И у нас есть также более сложные методы. Эти методы используются в тех случаях, когда трещина является сетчатой, и мы используем свою методику для расчета распространения трещины. And also local approach with advanced method to simulate physical phenomena which cause the initiation and propagation of cracks. For example, we have the Wilkins ductile damage model. И у нас есть также подход, который мы называем локальный, который используется для сетчатых трещин, и мы используем свою продвинутую методологию для того, чтобы проводить моделирование распространения трещин, в частности, используем модель Курсона и Вилкинса. Александра, я буквально одну корректировку внесу. Значит, речь идет о том, что сама трещина разбивается на конечно-элементную сетку. То есть трещину вы моделируете физически, не просто как критерий, как в первом случае, а именно сама трещина задается методом конечных элементов, и эти элементы расходятся. То есть вы видите эволюцию этой трещины. То есть речь идет именно о методе конечных элементов осеточной генерации. So in this case, we are using the finite element method for the simulation, because we can see the evolution of the crack. That was just a comment to complement. Okay.
I have the impression that my video is not working. Okay. So, у меня что-то ощущение, что видео не совсем работает. We can't see the video. Okay. We've also been working on an innovative approach with Framatome in partnership with them. It's the XFEM method. And the interest of this method is that the mesh of the defect, we don't have to mesh it. It's represented by the evolution of two level set functions. И, кроме того, мы используем еще один инновационный подход, в частности, с фраматомом. Это подход, который мы называем XFEM, и здесь мы не используем сетчатое моделирование, но происходит эволюция по двум параметрам. So with this method, we can easily carry out thermomechanical analysis up to the calculation of the energy release rate, and we can also carry out crack phreatic propagation. И с помощью этой методики мы можем провести термомеханические вычисления, также посчитать скорость выделения энергии и посчитать скорость распространения. Compared with the global approach, the benefit of this method is that we reduce the time dedicated to mesh cracks. И по сравнению с общим глобальным подходом, преимущество этого метода заключается в том, что мы таким образом сокращаем время, необходимое для сетчатого моделирования трещин. Okay, so to conclude, I will introduce you some examples of what ESI has achieved for nuclear power plants justification using standard or innovative approaches. And some of these examples will be presented in more details in the following presentation this morning. И в заключение я бы хотела привести пример наших проектов с использованием стандартного и инновационного подхода для АЭС. И некоторые из этих примеров еще будут более подробно освещаться в следующих презентациях. So concerning manufacturing process qualification, for the casting, we qualified the manufacturing process of the EPR primary pump volutes. And now Framatome never starts manufacturing a pump without first carrying out studies. Что касается квалификации процесса изготовления, мы провели квалификацию процесса изготовления улиток переднего насоса для EPR UK, и теперь всегда перед производством проводится такое моделирование. For welding, simulation is used for process qualification and also to ensure the performance of the components manufactured, to check, for example, that there are no cracks. Симуляция или моделирование сварки проводятся в рамках квалификации проекта. Кроме того, такое моделирование используется для того, чтобы оценить эффективность работы компонентов и удостовериться, что, например, нет никаких трещин. So this project will be presented in more details after. So the aim was to expand the storage capacity. And so, yeah, go ahead. Об этом проекте еще будут подробнее говорить мои коллеги. Изначально цель была расширить мощности по хранению. So for vibration analysis, we've been working on defining a single model to cover both standard approaches and complex approaches. Что касается вибрационного анализа, мы работали над тем, чтобы создать единую модель для стандартного анализа и комплексного анализа. To justify the component studies in regards with the new regulatory requirements. So this approach are now used by Framatome to justify earthquake for stream generators, for example. Это, в частности, делалось для того, чтобы соответствовать новым регламентарным требованиям, и сегодня этот подход используется Фраматомом. So this project was a stress report of a steam generator we made for MHI. In this project, we used both standard and innovative approaches, depending on the component to study.
Что касается этого проекта, это был отчет о напряжениях, которые мы выполняли для MHI, и здесь мы использовали как стандартные, так и инновационные подходы. So ESI winning factors to get this project was the quality of our solutions, our safety culture, our expertise and performance in our method, and also our ability to drive global project in an international context, and our ability to innovate. Почему этот проект выполняла именно компания ESI? Это было связано с качеством нашего решения, с нашей культурой безопасности, с нашими методами, которые касаются высокой производительности, с нашим опытом, а также с тем, что у нас есть опыт работы на глобальных международных проектах. So this slide is an illustration of what we did in the field of fracture mechanics on a nuclear components. It was a nuclear reactor vessel using XFEM innovative method. Это иллюстрация проекта, в котором мы использовали инновационный метод XFEM. Здесь мы оценивали возможное распространение трещин на реакторе и на емкостях реактора. So I already presented you the benefit of this method, but we'll also show you that the interest is that we're working a lot in the field of fracture mechanics, and we have experts in that domain, and we are also a dozen of engineers working each year on that topic. Я уже говорила о преимуществах этого метода, но, кроме того, важно подчеркнуть, что у нас много опыта работы в области механики распространения трещин и хрупкого разрушения. Кроме того, у нас есть дюжина инженеров, которые каждый год работают над такими проектами. And for performance increase, we have system modelings that make possible to simulate the performance of a component in advance, and therefore to make the right choices for design very quickly. Что касается производительности, у нас есть возможности моделирования действия различных компонентов заранее, что позволяет заранее планировать проект и делать это наиболее эффективно. The pre-qualification of materials before the design stage makes it possible to reduce risk concerning the design of the components. And this kind of approach was used to study heat exchangers. Преквалификация различных компонентов и материалов до этапа проектирования позволяет снизить риски на этапе проектирования. И в частности, мы использовали такой подход, когда работали с теплообменниками. I have one slide missing, sorry. Кажется, у меня одного слайда не хватает. So the purpose of virtual reality is to integrate real-time objects in an immersive environment. Цель нашего решения в области виртуальной реальности в том, чтобы можно было увидеть отдельный компонент интегрированным в весь комплекс. And virtual reality significantly strengthens operator safety and also improved a lot operating time. Кроме того, решение, использующее виртуальную реальность, позволяет увеличить безопасность работы для операторов, а также экономить время. For now, Framatome uses virtual reality, and it is also a national showcase of our solution. And this topic will be presented in more details also in the morning. Framatome использует виртуальную реальность, и для нас это также возможность показать, как наше решение работает на национальном уровне. И сегодня, чуть позже, об этом будет еще говориться подробнее. Thank you very much. Большое спасибо. Так, единственное, я чуть-чуть дополню, это переводить не надо, просто вот по 14 слайду, который был представлен, где вот были схематично изображена вся энергосистема, речь идет о системном моделировании, о том, что мы заменяем, мы можем создать полностью всю энергосистему для какого-то объекта, может быть, даже либо для всей станции, либо для небольшого города,
и сложить ее как из кирпичиков. И в итоге просчитать именно энергопотребление, энергопотери. То есть это уже более глобальный подход, когда мы не считаем какие-то отдельные компоненты, а мы можем на стенном уровне просчитать всю инфраструктуру. That was a comment for the Russian speakers. He said that it's no worth translating it. Спасибо. Так, Екатерина, следующий докладчик у нас. Вы знаете, коллеги, Да, я хотела такой момент обсудить. У нас здесь есть небольшие технические накладки с нашим синхронным переводом. Есть возможность исправить вопрос, и перевод будет уже действительно идти синхронным и непосредственным, что нам позволит сэкономить время. Если мы все сейчас дружно просто перезапустим Zoom, я имею в виду, перезайдем по этой ссылке, если все с этим согласны, мы сейчас просто тратим на эту 1 минуту, и дальше у нас будет синхронный перевод, мы надеемся, да, и будет все быстрее и эффективнее. Если все коллеги готовы со стороны компании Росатома, то мы тогда так поступим. Дайте, пожалуйста. Colleagues, we are experiencing issues with simultaneous interpretation, and we may just spend 1 minute now and relaunch Zoom. So we should all leave and then re-enter if you are ready to do that, and if all Rosatom colleagues are ready to do that, we will do so, and like that we will not spend a lot of time on consecutive. Так, коллеги, да, я вижу, что есть принципиальное согласие. Тогда, пожалуйста, давайте перезапускаемся и заходим по новой, буквально 1 минутку. Okay, I see that you all agree, so let us just leave Zoom and relaunch it.
Коллеги, смотрите, у вас сейчас на панели должно появиться рядом с зеленым ярлычком демонстрации экрана, должно появиться справа перевод, такой глобус. Вы нажимаете его, включаете себе, автоматически выбираете русскую звуковую дорожку, и мы сейчас начинаем уже синхронный перевод. Александр, Виктория, давайте тогда. Laura, can you start, please, your presentation, and we will use the simultaneous translation. Okay, good morning. My name is Laurent Mouchette. I am Technical Director of ESI France and of the Center of Competence for the Energy. You heard me? Yes, yes. You can Yes, speak we can without like a big pause. Okay, okay. So I will share with you a return of experience about a significant project that we realized with one of our major customers on technology a few years ago. So you can speak without pause, so it's simultaneous translation. Perfect. So it's not Okay. necessary. Thanks. So during in this example, we are not talking about R&D or very earlier stage of work. It's a real industrial project launched by EDF in France in order to increase the storage capacity of spent fuel in the nuclear power plant in France. It concerns more than 50 plants. The purpose of the consultation included several things. First, study, design, manufacturing, implementation on site, and of course, qualifications and licensing of the conceptions and of the new racks. And this is the purpose of the scope of ESI to address qualifications and licensing files. To give you an industrial context, you have on the left the old design of a rack, so with a capacity around 400 cells. In these conceptions, all the parts are fixed in the pool to avoid any displacement. But with the target to increase the capacity, the mass increased too much to keep this type of link. So the new conceptions integrate a freestanding structure. So the global structure is able to move in the pool during earthquake. So it's a real challenge to address this type of conceptions from an industrial point of view. And we need to find the way to qualify these conceptions. You have a view of the old configurations with some jack and the new configurations. So you see many racks in the pool and with a freestanding conception. The major expectations of the customer, the final customer, EDF, was to protect the skin of the pool during the earthquake, because with the freestanding, your design can move at the bottom of the pool. It can throw over weldings of the skin. So we have to imagine the new conceptions of protections for the skin. You also have to justify that you will have no impact between each rack, no impact with the civil engineering, and you have also to evaluate the risk about the impact of each feet of the new racks on the bottom. And of course, several other constraints have to be taken into account during this project.
If you are regarding now the scope of ESI regarding the qualifications and the licensing, of course, we are not in charge of the material behavior because this is the scope of our customer. And for the subcriticality, it was outside the scope of ESI. ESI focus on mechanical sizing justifications under several situations, and the main topic of this presentation is the seismic behavior of the structure and all the justification that we have to provide in this type of project. Due to the design, the freestanding design, we introduce in the conceptions some non-linearities, and all historical methods cannot be applied to justify the design and justify the whole the operations in the pool. So the customer come to ESI and ask us if we are able to provide with our solution portfolio a solution to justify their conceptions, their design regarding safety regulations. So we decided to propose to our customer a new methodology. It's a mesh-free method to simulate water in the pool and to keep all the fluid structure interactions during all the situations. The advantage of this approach is we reduce a lot the human time in the preparations of all the simulations. We also propose to our customer this type of approach to reduce the number of hypotheses because we put the full physics in our simulations and provide to our customers the capacity to better understand their safety margin and, of course, take the good decisions in the management of the design. Of course, as we introduce a new methodology in front of the safety regulations, we need to qualify this digital approach and to prove that this new approach provides good results in front of the physics that we would like to simulate. So this is the job of ESI as a provider of numerical solutions to provide also the validations of our methodology. But we also take in our scope the qualifications of the method regarding some experimental tests. This experimental approach has been realized by the CEA, the Commissariat Énergie Atomique in France, and we provide the full demonstration of the validation and qualification of the approach. It was the first and major step during this industrial project because we absolutely need to realize these phases, these demonstration phases in a very short time to keep the major milestone of our customer safe. To give you an overview about the complexity of this type of simulations, because we introduce innovative approach with temporal simulations. So we, for each situation that you have to justify, we absolutely need to have a minimum of 5 time history simulations, including all the physics. And based on these 5 simulations, you have to decline and to decline some local analysis based on all the data that you global data that you simulate in these 5 simulations. So I will not enter in the detail, but you can imagine that we have to simulate many configurations.
for each configurations 5 full simulations, extract all the data, and provide analysis regarding safety regulations. All these analyses have been done on our proper tools, as presented by Sandrine, with a specific approach for regulatory safety regulatory analysis. The return of experience, and it's just to share with you the huge amount of data that we have to manage during this project. You have on the right just the number of feet of the full structure. So there is more than 300 units of feet. Each feet you have to get some information, forces, displacements, impact forces, some torque, and other data. So it generates lots of information. So we absolutely need to develop some specific routines to be able to get this information in the reduced time to keep safe the major milestones of the customer. On the left, in the upper part, the number of regulatory calculations. We faced lots of configurations to simulate regarding the expectation of the safety regulations. So we provide to our customer HPC capability to be able to keep safe the project. At the end, we succeed. The digital approach has been qualified, so it's a job of ESI supported by our customer in front of the final customer and the safety regulations. Regarding the safety authority, we provide the full justifications about the mechanical behavior of the new racks. And we justified the possibility to increase the capacity from 400 to 800 cells with the freestanding conceptions. And to do this job with the customer, ESI mobilized a team, 10 engineers during 2 years. We put in place HPC capabilities to support this project. And we realize at the end of the project more than 600 transient simulations. That represents a huge amount of data. And this project was a success for the customer. And based on this experience today, we replicate this project several times on the French market regarding, especially with our customer Framatome, to justify the upper part of the steam generator for several plants. I don't know if there is some questions or not. Коллеги, скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы к докладчику, или мы можем двигаться дальше к следующей презентации? Тогда я предлагаю, раз вопросов нет, предлагаю переходить к следующему докладу. Вячеслав, ваша презентация теперь. Вячеслав, вам надо включить микрофон, потому что выключено.
Екатерина? Да, все. Да, ваш доклад тогда предлагаю вам. Так, Екатерина, единственное, Михаил, учитывая то, что есть синхронный перевод, Михаил хотел его сделать, так как он его готовил, то он хотел бы его и провести. Хорошо. Так что да. передадим тогда слово Михаилу. Да, Михаил, пожалуйста. so it's your turn right now. Okay, thank you, Václav. So my name is Michael Kerausch. Hello, and to everybody. I'm responsible for the human-centric outcome business in ESI, and I will present you an overview of our solution. So it's mainly about the ESI's virtual reality solution, which is actually a platform for communication, collaboration, and decision making. So, and what's important to know is that the solution that is called I do, and it's really this acronym in English, I can see it, I do, I can interact. This is the key theme of the solution. So it is a human-centric, functional virtual reality solution, specially designed to help engineers to work across teams, interdisciplinary teams, and explore and validate complex scenarios. Yeah. Mikhail, sorry, there is no presentation. Should you? Okay. Can you launch it, or I should do it? Wait a second. Maybe I started again. It's not the video. Now is it visible? Not yet. Okay. I guess now. Okay, I forgot to push the final button. Yes, it's okay. Okay, so again, what you can see here in the slide is I do, which is ESI's virtual reality solution, and it's a functional virtual reality solution that enables the engineers to work across interdisciplinary teams and validate complex scenarios, mainly about integration issues or assembly or service maintenance scenarios. And the special aspect is that the worker or the engineer can live interact in the environment with the product, and the product can be really complex. So product is also covering a nuclear power plant. And the technological building blocks are very special of do. So it has it's providing a true virtual physical engine that allows real-time physics, simulating real-world function of complex handling devices, for example, and you can use it, of course, infinite time virtually to try out. And currently, it's used in different stages of validating concept, design, and design changes, validating process planning for removing or inserting parts into the plant, for validating the tooling development, replacing physical prototypes by virtual prototypes, and investigating construction, decommissioning, or service scenarios. So it's really a holistic virtual integration of a communication, collaboration, decision-making platform. So then next is
as I said, it is designed to connect the teams and support communication and decision making. And it's a scalable solution that works on desktop, that works with HMD in a room scale virtual reality environment, but also in front of power walls or caves. And you can connect also different locations and work across locations remotely together. So it connects different disciplines. There might be a project manager, and you can also involve partners, suppliers into the communication, collaboration, and decision-making chain. So it can be the full collaborative backbone for single engineers, desktop exploration, interactive validation in an immersive space, or team collaboration across different locations. So in the middle, you see here sample use cases. It's not full coverage, but just to highlight a few. As I said, it's about human digital model that you can investigate to analyze the feasibility of the process and optimize the process, accessibility, for example, or general workspace validation and the optimization, or getting people familiarized with the later process and the work environment, validate complex tooling and equipment, and also investigating and ensuring worker ergonomics and workspace safety regulations. So this is all done in a virtual discovery and validation mode. And then you have upstream, you can load data from very different sources, point clouds, metadata, CAD system, and so on, into ICIDO to validate. And what you have investigated, you can then also connect to downstream processes for further exploration. For example, for guided operations with AR solutions, we are working together here with partners, or you can do further ergonomic or healthy investigations, and so on. So there's a lot of value in the virtual validation environment. This is just for reference, some sample use cases. You will find a lot, and you can take that as a reference for looking into that. Each of these video clips that you can load tells a certain story. I will just refer to one customer reference at Safran, where they validate their very complex tooling. So Safran is a tier 1 aerospace company. And the quote from Philip James, in this case, VP Continuous Improvement and Risk at Safran Nacelles, is virtual reality, so ICIDO, reduces the need for physical prototypes and costly retooling while promoting live team discussion to deploy optimum designs and much faster than when working in silos. So this is a very important quote that describes exactly what ICIDO stands for. And when we started to work with the Safran, it was Nicolas Lapape as project manager who investigated the processes as they were, and was really rethinking how Safran could develop new products, in this case, new solutions. And there was a strong request from Airbus at that time to shorten
the development cycle time from 60 months to 42 months for the Airbus Neo 330, which means also for the nacelles the time was cut by 18 months. So, and this is when they started to use ICI-DO, and they basically provided the feedback that they were much quicker in reviewing design states. So saving, in their case, 6 hours, dropping from 8 hours to 2 hours until they were ready to review a design state. And the users working and engineers working with the solution were basically fully operational from day one. Within the assembly line, and they did an initial investment in hard and software with a three-sided cave as an initial investment, which were paying back in less than 7 months, and also they use it for this kind of very complex tooling devices and validate the tooling. So they avoided late change request and saved 10% of their tooling investment since they use ICI-DO. This is just as a reference, which translates, in my opinion, quite well also to some core use cases in energy, nuclear power plants. And this is a larger summary zoomed out to the various industries we are working with. Started initially almost 20 years ago. It was automotive industry as a driver for developing ICI-DO as a solution. So they did virtually investigate the integration process for the car, and investigated the virtual building and assembly lines of the car and service processes. And that was leveraged and then adopted also by other industries in machinery and equipment. A lot of key names like Caterpillar, Komatsu are now using the software also to validate their complex products. As mentioned, also aerospace, and then also, of course, in energy, where we have a couple of references, mainly in France. They started, here we have the longest history of customers. And in terms of business value, it's the classical KPIs that they are looking at: time, money, quality, and safety. And I listed here up a couple of key statements, what they achieved, reducing the issues for the assembly line productivity, and so on. So if you look down the road, what comes next? So as I said, it's today, ICI-DO is a platform for communication and collaboration, and we are incorporating more and more physics, like a simulation X. This system simulation, 0D, 1D simulation is one of our innovation streams. And that means we will target for additional use cases, solving human-machine interaction scenarios, much more complex devices that can be modeled physically correct, and also the industry manipulators, and also, let's say, very complex product kinematics. And one of these examples is shown here, here bringing together virtual reality and what we call here our initiative is Operator 4.0.
to qualify maintenance applications within here a project for dismantling with more physics and yes, the interaction to manipulate this scenery. So thank you for your attention. Merci, Michael. I propose to go for the next speaker, Andrei Pai, who's going to speak about the hybrid the hybrid twin. Let me know when you will be when you could see my screen. Yeah, we see. Okay, perfect. So good morning, everyone. Henry Pais. I'm Innovation Domain Director. So working in the innovation for several topics with my team. And one of the topics we are pursuing here, as introduced by Mark in the beginning, is the hybrid twin approach. So what I will do is to introduce you the concept and then give you 2 examples of how this kind of approach could be applied. Let's start with what is an hybrid twin. Just to share a common understanding, a common glossary with you, I will start with what we call internally the virtual twin. So it's what we refer to in a physics simulation domain. So for a specific phenomena, we will have the virtual, we will build the virtual prototype. In ESI, we developed methods, model order reduction, PGD, several mathematical methods to allow to run this kind of models in real time. That brings to what we call smart virtual prototyping. So you will have your physics based on simulation, CAE simulation replica of your asset or process that will run on real time. That's the virtual twin. Compare to the reality, to the real asset in the field, we always have a gap between the simulation and the real asset. It's what we address with the digital twin. So we have built the replica based on the simulation. Then we have the real asset, which has some information coming from sensors, okay? What we will measure is what we call deviation data. So what is the data that can help to understand the gap between the real asset and the virtual prototype? When this data is identified, we use it to build what we call artificial intelligence deviation models. So models that we will add in the virtual twin to bridge the gap between the virtual replica
and the real asset. At the end of the process, it's the hybrid twin model. So we will have a model, virtual model, that is the same than the reality. I will then give you some example of applications of this kind of approach. The main idea here is in the hybrid twin approach, we take an asset, steam generator, manufacturing line, whatever, and based on the question, the issue, the challenge that you would like to address, maintenance of the asset, quality of an end-line product, we will set up all this approach and have the hybrid twin, extension deliverable. What you will get with a hybrid twin project is a real-time piloting. So you will be able to pilot your machine, your asset, your production line with models in which you have physics. It's also, so this kind of model could be deployed at the machine level for automatic adaptation. This kind of model can also be deployed in what we call a decision support solution platform, an interface in which you will have the prescription, the prediction, and the human supervision can take decision on top of it. Just to highlight, what we are doing in ESI is developing all the technological bricks that are needed to build the hybrid twin models. So simulation, model order reduction, data analytics specialized for this kind of approach. The code, the translation of this code in embedded code, and also this decision support interface. Here, for all the IoT area, so data collection, data connection, data collection, data storage, we are partnering with specialized vendors. We are plugging our solution in what already exists at your side. Having said that, so this is the value proposition, or let's say the skeleton of a hybrid twin. In terms of added value for our customers, after 2 years, we deploy a couple of projects that allow us to make this kind of synthesis. So the 4 main domains in which hybrid twin brings added value for our customer are these 4 ones. So when your asset, by asset, I'm referring to a machine, a component, a system, okay? So in this first layer, an existing machine has information, sensors,
Usually, they have been put there with a monitoring objective. To be able to do some advanced prediction, you need mainly to add new sensors. Which kind of sensor? For which type of information? In which place of the process? You can either go to the real machine and test, or you can use the hybrid twin to simulate sensors and to see if the information is relevant or not. So you are gaining time and money. The second layer, when we have a problem related again to maintenance or to quality, with data analytics, you will take in account the information provided by sensors. With the hybrid twin, you can add to the root cause analysis physics. We all hear about predictive maintenance, okay? Based on historical data, machine learning model will predict the future. That's more or less predictive maintenance. With the hybrid twin, what we can address is prescriptive maintenance. So mixing sensor data and the consequences of this data on physics can allow to predict what will happen, but can also give information on how to prevent what is going to happen. What can be done in order not to go to this prediction? It's much more powerful. It gives you not only what could happen, but also how to prevent what could happen. It's what we call prescriptive strategies. The last, which is important, if you remember, with an hybrid twin, we will build a close to reality replica of your system. So we can do prognostics, health or quality management. So based on the current status of my asset, I will run simulations on real time that will give me the view of the health of this asset in 1 hour, 2 hours, 2 days, 1 week. So based on that, I can adapt my operating conditions to be compliant with the evolution of the status of my asset. Concretely, if I am running a critical asset in a nuclear plant, for example, maybe I cannot send a maintenance crew every day or every hour. It's a planned intervention. So based on the current status and on its evolution in the incoming hours or day, the hybrid model will send a recommendation on operating conditions in order to wait to the next planned maintenance. Here, before, instead of having an asset which is on or off,
you will have an asset that could be set up at 40% or 50% as an example. So here you have existing assets. Hybrid twin is also useful when you are designing a new asset, a new process. Here you can, as I mentioned, from the beginning, you can design, use the virtual replica of your future asset to design your sensor strategy based on the services that you would like to have. If I want to have close monitoring of a valve, for example, okay, I know with my hybrid twin which kind of information I need, which kind of sensor would be relevant. So I do all this simulation, and when I'm going to build the machine, I will have already this exercise done. For the rest of the value proposition of the hybrid twin, when I have my virtual replica done, I can start to build diagnostics models, prescriptive models, or prognostics models with simulation data, okay? So starting day one, when the machine will start at the shop floor, it will already have a first version of models that will cover some identified fault scenarios. Then, time after time, you will enrich this catalog. But for new assets, starting day one, using hybrid twin, you will have a first version of models. Let's go to two examples that will make this concept more concrete. Here it's a stamping line, okay? Hot forming line. It's a new one. It does not exist. It leverages a new generation of steel. The global objective of this new stamping line is to handle all the process with a metal in a soft stage, so upper than 200 degrees. Why? Because with this soft state of the metal, you will have less tool break and usage and wear. And for our customer, it's also a big opportunity to reduce the duration of the process. So from 8-10 seconds, they are targeting 4 seconds to produce one part, which means that you are multiplying per 2 the performance of your line. But all of that requires to keep the steel in the soft state all along the process. So you have a lot of heating and cooling system that needs to be managed super closely. So what we are doing with them, we have simulation
so physics-based simulations, using model order reduction to be able to run it on real time. We are plugging these models in a system-based replica of the machine, so we get our virtual twin. Okay. Remember, it's a new process, a new machine which do not exist yet. So when we have this virtual twin, we are running virtually the process a lot of times, including thermal management faults. What happens if the cooling, the heating, the leakage, and so on? We have simulation data, so with machine in state okay and machine in state non-okay. Based on that, we are training hybrid learning models with virtual data. And the benefits here are, we have three main benefits. First one, as I mentioned, we have first version of predictive models. Second, it allows us to help our customer in the sensor selection and localization. And third, we will be able to deploy hybrid models in the machine controller. Okay. We have another study that we have done for nuclear sector, which is not a complete hybrid twin, but use several technological bricks of the hybrid twin. Maybe, Laurent, you could explain us the scope of this project. Yes, I can, Henri. Michael already shown this this project. It's a project with Framatome, where we support Framatome in the understanding of the behavior of the steam generator during the handling process. So we simulate the full behavior of the food chain based with the simulation X. We are able to train the operator with this type of simple simulations and generate lots of configurations based on this very efficient simulations way. But we need to have also and to provide to the operator more understanding on local part, what is appear when you are pushing too much on this command or the other command. So we introduce in our simulation X system modeling a block, which is shown in this slide with the green check. In fact, it's a PGD, it's a model order reductions based on one part of the handling component. And we are able to have in real time the behavior of this part when the operator train and test their schema of handling of the component. And of course, the latest step of this project is to put all these simulations in the virtual reality environment to be able to put the operator in the global environment and to be able to simulate in the real time what is appearing in the environment based on simulations. What is missing in this project today is the data connections. So it's the digital twin that it's playing in the future step of the project. Thank you, Laurent.
So in synthesis, hybrid twin sounds to be in the core of our customer strategy. It's quite fitted when we are facing, as you have seen, some strategical transformation. When you are going to outcome economy, so instead of handling equipments, you will handle uptime hours, number of good parts. It's also a good approach to help you in these maintenance strategies. Okay. It's also well fitted for all this industrial transformation. Mark also mentioned it. We are in projects related to nuclear, digital nuclear reactors, dismantling approach, leveraging hybrid twin capabilities. And yes, as a conclusion, it's what we call internally the product performance life cycle that allows you to go from preventive to predictive to prescriptive. So that's all from my side. If you have any questions, please feel free. Екатерина, может быть, тогда перейдем к секции вопросы и ответы. Если у коллег есть вопросы, то я думаю, сейчас можно задать их каждому участнику с нашей стороны. Коллеги, меня слышно? Екатерина? Yes, Полина? we can hear you, Vishta. Yes. Okay. So I think we can start this question answer session. We are almost limited in time, but still I think we have something to ask. So right now you can ask all our colleagues. Yes, thank you. So colleagues, now we reach the end of the presentation. Let's open the floor of this question and answer session. So you can see. So I think going on the chat, yeah. Yes, I can see the chat. So should we switch to usual translation? Yes, let's maybe go to consecutive then to be maybe easier. Okay. Okay. So would you like to start answering? Okay. Let's do it. So I think, colleagues, if you are not against, I will answer some of the question which is clear to me. So I will not translate it into English, and I will just directly answer in Russian. Is it okay for you? Окей, по первому вопросу, например, линии штамповки эффекты были получены. Значит, здесь основная идея была в том, чтобы не допустить выхода деталей за границы температуры. То есть у нас границы, которые обозначил Генри, там было чуть меньше 100 градусов. То есть деталь должна была не выйти в более горячую зону, чтобы не было фазовых превращений, и в более низкую зону. То есть, по сути, мы обеспечили эту температурную стабильность за счет возможности подогрева и охлаждения матриц. То есть температура была более-менее равномерна в заготовке. Соответственно, время самой штамповки достигло, то есть между заготовками оставалось всего 4 секунды. То есть мы добились практически удвоения скорости штамповки за счет создания этого двойника. И второй эффект, который был достигнут, по-моему, Генри о нем не упомянул, это мы оценили жизненный цикл матриц. То есть мы заранее смогли спрогнозировать, на какой момент времени матрицы нужно менять. То есть когда у нас по тепловому износу, они будут выходить из строя.
Вот два эффекта, которые мы получили. По второму вопросу, с каким партнером работать в части сбора данных, интеграции, я думаю, я спрошу у коллег, потому что это вопрос Генри. So, Henry, we have one question for you. Which partners we work in terms of data management, data collection and integration? Do we have some partner which we are working with? Yes, Henry speaking, indeed. So we are working with IBM related to Watson IoT platform. We are also in discussion with other vendors like PTC with ThinkWorks platform. And I would say the way we build our hybrid twin solution, we are able to plug into any IoT platform. So we also have discussions with Huawei, with SAP, and with local actors. Окей, thank you. Так, я тогда переведу. Значит, на данный момент у нас партнерские отношения с IBM по платформе интернета вещей. Мы в переговорном процессе находимся с PTC и с Huawei. Но основная идея самой платформы в том, что мы можем работать с любым вендором, который занимается интернетом вещей. То есть у нас платформа универсальная и подходит под любые стандарты, которые для интернета вещей сейчас существуют. Коллеги, у вас есть еще вопрос? Коллеги, можете в чат-боксе, вот как вы спрашиваете, может быть, просто спросите через микрофон. По презентациям, so Mark, can you correct me? We will provide all the slides. Mark, regarding presentation, we will provide the slides. Yeah, yes, okay. So, sorry, I didn't tell you. Yes, no problem. We send you the presentations. Okay, okay, excellent. Just to identify the right canal to send to the right people, to be sure to be aligned. Окей, окей. Так, коллеги, Марк подтвердил, мы пришлем все слайды, которые мы показали сегодня, мы их вышлем, то есть вы можете с ними ознакомиться. На части слайдов, в частности, вот то, что подставлено в виртуальной реальности, там есть дополнительная информация по видеороликам, как работает эта система и где ее чаще всего используется. Поэтому, возможно, дополнительные вопросы появятся уже чуть позже. Вот, по сотрудничеству с Фроматом, если будет интересно, опять же, дополнительную информацию можем предоставить. И по покупке вот этого Фромасофт, то есть когда Фромасофт вошел в ESI. То есть это тоже дополнительная информация по этой тематике есть. Так, ну, пока вопросов я не вижу. То есть все материалы будут доступны. Я думаю, мы через науку и НОВ эти материалы передадим. И все наши координаты также будут переданы, то есть с кем вы можете связаться и кому эти вопросы, собственно, задать. Адриан, Екатерина. Да, спасибо большое. Да, как, все контакты, все обмен мы сделаем, поэтому я думаю, что все материалы будут переданы. Да. And we will contact with each of the different Russian participants of this webinar to also collect your feedbacks and to identify what can be the next step for from your side as well. So if there is no more question, thank you all for attending this important webinar. We'll provide all the presentation and we will ensure the follow-up of this very interesting and promising collaboration. Thank you and have a good day all. Всем спасибо большое. Всего доброго.